Hello there, my beautiful people. Welcome back to my channel. If this is your first time to be here, I would like to officially welcome you to the Simply Sarah Claire channel. Consider this your red carpet welcome. We're glad you're here. We hope you stay. For those of you that are returning, hi, how are you doing? How have you been? I missed you. Did you miss me? Because I did. And in today's video, without further ado, I have had so many questions from some of you, my friends, and random people that have gone into my inbox still asking me about this type of visa. So I told you, if I get more than 5 questions, I will just go ahead and just make a video. That way we can reference back to it every time we need to. Okay, so the questions that I've been receiving recently are about the K1 visa or the fiancé visa. So for those of you that might be interested in such information, okay, grab yourself something to drink and come, let's chat. So we will go into today's video by starting to define what a K1 visa is, or what is a fiancé visa. So in brief, a fiancé visa is the type of visa that the United States of America gives a citizen that lives here, or a resident, a permanent resident that lives here but has a spouse or a fiancé that is living outside America. So, or it can be vice versa. The person might be here on a different type of visa, say a student visa. They meet someone they love and they fall in love and they want to get married. So this is a type of visa that you can apply to have your spouse legally join you here in the United States of America. So I'm going to do this in English, and then I will go ahead and interpret it for my people that do not understand English or that are in my motherland, Uganda. So yes, for my English speakers, I hope you have gotten a clear definition of what fiancé or K1 visa is. So it is a very short process to acquire this type of visa, and what you're going to do as your step number 1 is, you who is a citizen or who is a resident in the United States, you're going to file or complete a form that is called 1-129. You fill a form. It's called the petition for alien fiancé. You're petitioning the US Immigration Service to approve your fiancé's visa should they apply for it from wherever they are. This is in case your fiancé is outside of the USA. So you fill this form. It's 1-129. It's a petition for the alien fiancé. As you know, they call us aliens. If you are a non-citizen, you are an alien. So this is a term you're going to get yourself familiar with, because you will hear it. They will ask you your alien number, blah, 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 blah. So that is your step number 1. So you as a citizen or a permanent resident, you are going to petition for your fiancé. And then once you have filled in that petition, your fiancé, from wherever they are, from which country they are at, they're going to go to the consulate's office or consulate's website and file for what we call a K-1 visa. It's a K-1 visa. It's briefly called the fiancé visa. They will apply for this from wherever they live. This visa comes with some requirements, because once your petition is received by the embassy where your fiancé is going to apply their visa from, they are going to
go through the information you've provided. Sometimes they will ask for additional information just to confirm that your relationship is legitimate. And some of the stuff they ask is details of how you guys have been in touch, like how are you connected, how did you meet, are you in touch, financially are you able to have this person come and live here and not become a burden to the government should they be allowed to be in the United States. So my lighting is fake, it keeps going on and off, but that aside, they might end up asking you for your financial credibility. They might end up asking you for your address. These are all, by the ways, they might ask for them, they might not ask for them. Just throwing this out there. And as usual, this is just a disclaimer. I am not an immigration lawyer or anything related to law concerning immigration. I'm just a law-abiding citizen here in the good United States of America, and I went through this process all by myself without any legal help, and avoided all those legal fees and everything that comes with hiring lawyers and stuff, and I gotten where I am by myself. So I'm sharing my experience so you can navigate through this if you are in the process and save a little bit of money, because man, lawyer fees are very expensive if you have to have somebody do this for you. And it is something very simple that I believe anyone can do. If I can do it, anyone out there can do it. So yeah, we are back to literally, I had given you 2 steps, and once the embassy where your fiancé is applying for their K1 visa is satisfied with the documentations and the information you've provided, they will go ahead and approve your visa. And if your fiancé gets their K1 visa approved, then they are good to go. They can enter the United States of America with the visa that they have received. However, this visa comes with some requirements that must be fulfilled once your fiancé gets into the United States. And some of these requirements are that you and your fiancé or your spouse must be married within 90 days of this person's arrival in the United States. So if they get into the United States, for them to be legally allowed to stay here longer, they have to marry. You have to marry each other within 90 days of this person's arrival. So once you marriage is very easy here. If you're not looking into something ginormous, if you're not looking to be extravagant, you can marry through the court, you can marry through church, you can marry through I don't know what else, but yeah, church or court. And for the court marriage, I think it's gonna cost you less than $100 to go submit your request to be married, and then set dates and all that, pay the required fees, and then they will give you a date. You come, the judge is there, you exchange your vows, you swear. Once you're done swearing, they will give you a marriage certificate and you are husband and wife. That's it. And the second requirement still after you arrive is that you have to prove that your marriage is valid, you know, that you're both eligible to be married. That means if any of you has been married prior to you trying to get together, there should have been, if you're married, you should have been divorced from your previous marriage, and you should be single. Literally, you should be single. And if you are divorced, you're going to be asked to produce your divorce certificate from your previous marriage for them to confirm that you are legitimately eligible to be married with whoever you're choosing to marry at that point in time, because that is what is going to determine the availability, the validity English, leave your friend,
So yeah, that is what is going to determine the validity of your marriage. And couples that are intending to marry also must have met at least within 2 years before they are intended date to marry. I don't know if you get me. Like, if you are intending to marry this person, you must have met them physically at least 2 years prior to your marriage. So that is also an eligibility, and if you can't fulfill this, you might end up being considered ineligible to have this visa or to be admitted on this type of visa. The benefits that come with this type of visa are that if you are your spouse has any children that are under the age of 21, once they get approved and once your marriage is legitimized, they can have their children join them with no other extra proceedings. You just have to file for them for their visas and they will join you just like that. Okay? So after nga mumaze, for my people that speak Uganda, I am going to go into this mangu abogera Uganda kino ngenda bisa mu bwangu jawula. So mwabadde bambuuza nti olina omwami wo, olina omwagalwa wo mu America, biki mwasisinkana gye tutaali, ayagala kuleeta mu America, biki okoze otya, mutandikiddewa? Nabagamba nze kasita basuka mu bibuuzo ebitaano, abantu nga bataano buli omu ambuuza ekintu kyekimu, nga nkola video nga tukola ki, buli anambuuza I will refer you to this same video. So bw'oba olina ky'otanyonyose, then tutandikiraawo ku ky'oba otegedde from the video. It saves both of us a lot of time. Okay? Ate era kiyamba n'omuntu omulala atagenda kumbuuza naye ng'ate ayagala information eno, oba olina gw'omanyi nga going through the process naye nga ki alina wayagala okutangaazibwamu. Yeah. Nze as usual mbagamba siri immigration lawyer, sibigobaako siri immigration lawyer, naye mbabuulira bino kubanga nakikola nakiyitamu nentuuka wendi nga mbyekoleddeko, kuba bw'oba tolina ssente banange lawyer fees nga nnyingi, n'ababigobako nga basaba ssente nnyingi, naye ate munaye nga n'ebintu bye bagenda okukyajingako for sometimes osobola obyekolera gwe nga gwe. So yeah, kati okudda mu bibuuzo mbadde mumbuuza nti okola otya, otandikirawa, this is just one of the easiest visa ey'okufuna. So omwagalwa wo Omumerika ajja genda ku mukutu ogwa USCIS oba embassy yonna emuli okumpi waba tasobola byejuliza, ajjuze foomu gye bayita I-129 oba I-129. Bw'amala okujjuza foomu eno ejja kumuwa olukalala lw'ebintu bye beetaaga okwongereza ku foomu eno ng'omaze ogijjuza, nti bajja kugamba yes oyagala ku legally bagiyita petition for alien fiancé. That is the other name. It's form I-129 or petition for alien fiancé. Ekigambo alien mujja kiwulira nnyo bw'otandika application process, kuba ffe abatabeera batuuze nga toli mutuuze wa America batuyita ba alien. Jjo mujja kiwulira nnyo nga kikozesebwa, bajja kubuuza alien number, simanya biki at some point in time. So era ojja kuba olina okukimanyiira nti we are aliens. Ensi kyali alien naye nga ya ffenna twasooka kubeera ba alien.
anyway kati omwagala wamaze okujjuza foomu eyo documents oba ebipapula ebirala ebigiwerekerako nga tannaba kugiwaayo mubaamu obukakafu bajja kumusaba alaga obukakafu nti ddala omukwano gwammwe si gwakikuusa era temugezaako kufuna butuuze nga muyita mu ngeri ez'obukujjukujju. So mu ebyo most times mubaamu okumusaba asubmitinge obukakafu obulaga nti ajja kusobola okukulabirira obanga ogenda kujja wano kuba jjukira ogira ku what we call a K1 visa. Eyo K1 visa tosobola kugikolerako era bw'ogikolerako oba omenya mateeka. So bajja kumusaba obukakafu obulaga nti asobola okuyimirizaawo bw'obanga gwe naawe gy'ova si ggwe oli awo nti oyina ky'oyina. Okitegeera ekintu ekyo. Then bajja kumusaba approving address obukakafu obulaga nti alina w'abeera naera w'ogenda okutuukira si kyekyo tagenda kutuukiza mu nsiko oba simanya wa oba ku street. Owulira ekintu ekyo. tubadde ku kyokuba nti bajja musaba address. So amaze okuwaayo address ebiseera ebisinga bayinza n'omusaba financial proof, bayinza omusaba era still ebifaananyi ebiraga nti ddala mwasisinkana mwagalana n'ebigenderako. Kijja kusinziira era documentations ezo ziri mu list. Kati omwagalwawo nga aweereza ebipapula ebyo kyandibadde kirungi kyaweereza kyonna nga naawe akolerako kopi nga akuweereza mu printing out list eyo kyemumala okufuna kyemutiikinga ebintu ebyo bw'oba ogoberedde bulungi emitendera gye bakuwadde most likely tebagenda gaana. Okitegeera ekintu ekyo tebagenda gaana kuwa green card yo. Bwe muba nga mwejo emyezi 3 gye mubadde wano oba muguddewo akawunti oba muli lubuto mugenda kuzaala ebyo noosobola okubiteekamu okulagira ddala nti ddala obufumbo bwammwe buli ku mulamwa. Kino kisoboka okubeerawo kisobola obutabeerawo naye kisinziira kuba buli kimu kivaaringa from case to case, from state to state. Abantu abamu immigration officers bamanyi n'okujja mu maka gammwe asobola okusettinga appointment n'abagamba ku lunaku eyo ti oba n'okuba gwako obugwi nja kujja ku ssaawa bwezi ti tukole ki tu inspecting amaka gammwe ne ba inspectinga okulabira ddala nti mubeera mwenna ddala mu zino ennaku 9 ze mumaze mubadde mubeera mwenna bwe mugamba nti muli bafumbo musula mu kitanda kyekimu oba osula nateete omulala asula kaleerwe kyokka nga mugamba muli bafumbo. So chances are most likely bwe baba bakikoze basobola okukikola naye nga bwe baba tebakikozera still bayinza obagamba katulabe proof. Kati proof nti mubeera mwenna gweomukyala naawe within the 90 days oluusi oguze bintu olina emails if you're using the same address bigatteko ku bipapula byammwe ebyo applying for adjustment of status bigatteko bisobola okubeera nga bikakasa nti ddala kituufu mukoze eki mwagalana era muli wano mu butuufu. Akabakuliza era akalala akayinza okummisa green card ng'ofilinze for adjustment of status nga kayinza okummisa green card eyo ey'emyaka 3 singa mubanga ku mwembi abafumbiriganyiddwa kuliko atali na marital status ntuufu. Kino kijja lwaki nti bw'oba wafumbirwako nve ku bino abantu abamu bye bakola n'ava e Uganda nga yalekayo omukyala gwe yawasa empeta n'ajja wano ate nayagala afune omuntu omulala amufunireko ebipapula. Singa bakigwamu nti wakikola bajja kukansolinga gundi yo application yo
ne green card bagikume era ekiba kiddako kukudipotinga. So making sure woba wafumbirwako si musango, naye oteekwa okubanga by the time you're marrying this other person nga muina divorce, nga wa divorcinga mu bufumbo bw'obwasooka ate ng'oyina n'ebipapula ebiraga bw'odivorcinga divorce paper eyo oba divorce decree oba we bagiyita ekubeere wano ku kido kubanga bajja gikusaba. You have to show proof nti yoli divorced mu bufumbo bw'obwasooka singa obanga wafumbibwako obufumbo obuli legally accepted wano e US. And if you do that still bajja kusaba chi proof. Bamanyi n'okusaba birth certificates, bamanyi okusaba, this is limited to so many things. Naye nga byonna si nti bigenda kuva mu mpewo nti bajja kusaba gwe bakusabye kino, era list y'ebintu ebaagala for your case wo filing out ebaawo. So making sure oyita mu list eyo, bw'oba oli mu magalavu giprinting out ogende ng'otiikinga kwi koomala k'otiikinga koomala nti eno marriage certificate yiino ngitaddewo ng'otiikinga, eno birth certificate nti yiino ng'ogiteeka wali, nti eno proof of address ng'oteeka wali, nga kyomala kyotiikinga. Bw'ona ogoyinga nga ogendedde ku mitendere egyo n'ogigoberera bulungi n'otamaguka n'otamisingamu kintu, tewali nsonga lwaki baba bakuma green card yo nga kasita obufumbo obuba nga si bwa bukuusa. Then condition era endala eringa eyinza okukumisa, mulina okubeera nga temunneewasa mu nnaku zino ekyenda nga wajja. Muteekwa okuba nga mwesisinkana n'omwagalwawo at least mu luvannyuma lw'emyaka 2. Tova gy'ovudde nti ono omusajja tweyagalako emyaka 5 emabega era n'ebifaananyi tubiyina 5 years ago, naawo kati twezzeemu so twagala kwewasa ndeeta America. Bayinza obutabikkiriza ebyo. Mulina okuba nga mwasisinkana within at least 2 years before your marriage okubeera recognized. So pretty much byebiringa ebyo. Goberera list eyo ejjira ku form ya adjustment of status bw'oba applying for a green card. Kyekimwera neke one visa ng'ojja applyingira for, era naye ejja kuwa list of requirements that they require from you, making sure nti list eyo gifollowinga to the T. Buli kye bakusabye bwe kibanga kisoboka kifune. Ekitasobose era still bw'onootuuka ku interview yo bwakubuuza munnyonnyole without reasonable doubt, kubanga bw'otuuka ng'oschedulinze interview ne green card naye erina interview, kuba baba baagala physically okuassessinga nti ddala ebintu bino byonna bye musubmitinze na biki bituufu. Ate era ndowooza n'ennaku zina 9 nga ziweddeko okuwa green card yo, lwaki baba bakusaba this interview, lwaki bakola interview eyo nti oluusi wayinza okubaawo obukuubagano, abaana abamu muwasa abasajja, abamu bw'oba wasiza muzungu n'otuuka wano omuzungu mwali e Uganda nga yeeyisa bulala, namutuuka wano America ate n'otuuka nga omusajja yeeyisa bulala. Some people are just bali awo balina ebizeezeze ebitategeerekeka, n'otuuka wano ne bikusobera. Obwo obufumbo nabwo osobola okugamba nti si kyabwagala n'owa ne reasons zo, naye ate still n'osigala kubanga tebagenda kuforcinga kusigala mu bufumbo. Kasi stop providing sufficient evidence nti let's say munaku zino 9 twewasa naye omusajja ankuba emigo, ankola biki ankuba naye nze njagala kusigala America. Ekyo tekigaana. Bw'oba olina obukakafu obumala, police letters, okoze otyo olopye, basobola okuwa green card ate era still no filinga ne divorce even when you are still under condition oba under review. So tosigala mu bufumbo obwo bwakukufiirako mukubanga simanya biki ate onoonya mpapula. Bwakukuba, bwakuyisa obubi, bwakola atya.
etteeka terikugamba nti bajja kuzaayo e Uganda era olitakutiisatiisaamu nja kuzaayo e Uganda erererere. Kasita obeera ng'olabawo ekintu ekikuwa second thought, kuba zino ennaku 9 ze bakuwa nga tebanakuwa eno green card y'emyaka 3 era byonna biba byakugezesa kulaba bwe wabaawo ekikyuseemu bajja kukuwa n'ennamba z'osobola okukubako ebyo bw'oba waliwo domestic violence, omusajja akukubye, omusajja akuyisa bubi oba biki ekyo tokitya kuwaaba owaaba ate yasira osobola okusigala wano n'ofuna ne green card yo yadde nga oba tosigadde n'oyo omuntu abadde akubonyaabonya. Ekyo banaye mukimanye, mukitegeere era mukikukukemu. Okay? Kati ebyo byonna nga biwedde mumaze okuprovinga mukoze eki buli kimu kiyiseemu, ekirungi ekyokubeera nti wa applying for adjustment of status nga ennaku 9 tezinnaggwako ne visa yo nga tennaggwako, ne bw'otuuka okwagala okufuluma Uganda nga tebanakuwa green card osobola, era emitendera gy'oyitamu weegiri nti bw'otuuka okwagala okufuluma ojja kufuna waliwo form gye ba applying ojja applyingira for njerabidde erinnya ne literally you apply for that thing, travel something, then ne bakutera mukabanga ka stamp. Nsijukira nange I had the same thing kwa nayagala okuddayo e Uganda nga green card yange tennafuluma, so bakuteramu ka stamp. Kati ka stamp ako keka kufulumya ate keka kuyingiza. So era bw'otuuka ekiseera nga otuusa okwagala okufuna green card nga biki byonna ne proof of okweraba. Sometimes they can track your in and out, engeri gy'ofulumamu eggwanga ne bw'oliyingira yonna gy'ogenda. Technology surprisingly ali that good. Basobola okumanya buli nsi gy'oyingiddemu, just king your passport in. So yeah, bajja kuteramu ako ka stamp bw'ova e Uganda. Still it's something you will use to get back into the States, and it's something you'll use getting out of the States as you wait for your green card. Oba green card yetutte emyaka emeka oba 5 oba emeka, naye kasita obeera nga wa filing for adjustment of status tebasobola kukugaana kuyingira oba kufuluma nsi. Ekyo tukitegedde kale. Kati ebyo byonna nga biwedde, ekirungi ekiri mu kufilinga for adjustment of status nti even in the waiting process ng'okyalinda, kati bw'obanga omwagalwawo gwe ali mu nsi endala ayagala okujja wano, oyina abaana nga gwe n'omwagala mukkirizganyiza okubanga abaana bo abali wabweru w'ensi eno, abali wabweru wa America mwagala kubaleeta wano, munange tewali nnyo kyamaanyi ky'obeera olina kwongera kukola kasita abaana babeera nga bali wansi w'emyaka 21. Ye nabo osobola obbagattako ne bajja ne babeera nammwe wano nga tekiriimu yadde hassle. Okitegeera, like you can file to have your kids join you in the States kasita baba nga bali under the age of 21. So yeah, byebyo. Kati wabaawo kyotategedde, network yentawaanyiza leero naye ngezezaako okubeera nga nsigala ku mulamwa engeri gye biri nti bibuukabuukako, but I hope that message eri clear. Bw'oba olina kyotategedde, go ahead ombuulire through my inbox or leave a comment down below. I love you. I will catch you in my next video. Remember to be kind to yourself and to everyone around you. I love you. Bye.